This is the story of my dad's last journey. My name is Lai, the youngest daughter of Fong and Nailiam Saefong. Just 6 weeks before this, we buried our mother. The shock of losing her left our family exhausted, physically and emotionally. We grieved, but somehow her death never felt final. Maybe it was because we were so focused on caring for Dad that we never had the chance to fully process what had happened. We worried about him constantly. We wondered how he would live without Mom, who's been by his side for decades, and we wondered how our family would move forward. Then only a month and a half later, Dad left to be with Mom. We are Iu-Mienh people, also known as the Yao people to the Chinese. My parents, uncles, and aunties fled from the mountains of Laos and took refuge in the United States following the Vietnam War. In our tradition, a funeral is more than a farewell. It is a sacred passage guided by family, community, and rituals. Over the course of 3 days, loved ones gather to help guide my dad's spirit home. As children raised in America, much of the knowledge surrounding our Mien traditions and religious funeral customs was not something we carried ourselves, but we wanted to honor our parents' wishes. If it weren't for our uncles and aunties and elders and the community, we would not have been able to do this. In the midst of their own grief, they showed up every day. They sacrificed their time, their sleep, and their energy to guide us through every ceremony, every ritual, making sure everything was done correctly. No words could truly express our gratitude that we felt. These are the shamans that will be staying with us for 72 hours with barely any sleep. They will be the ones to help guide my dad's spirit. I'm told that the shamans are required to wear this attire so that they can be recognized by the spirits and the ancestors. These are my aunties and my mom's friends. Throughout the funeral, they worked tirelessly day and night. They moved with such purpose, I was amazed. And back inside the house, the ceremony will continue throughout the night. This is the head shaman. We call him a pet. That means uncle. This marks an important moment in the ceremony, where he will place the white cloths on our heads, and we'll wear this for the remaining of the ceremony. This moment became emotional and surreal to me, as we had just done this for Mom a few weeks ago, and now here we are, having to do it for Dad. Like that.
Nah, let's go look at how your brothers did it. Our loved ones will continue to prep and cook throughout the day as more guests will continue to arrive. They bring drinks, paper items, and monetary donations to support us. Every contribution was carefully recorded in a notebook. Our uncles taught us that these records help preserve a tradition of mutual support and reciprocity, and that it will be our responsibility to honor the kindness that everyone has shown us. That the notebook represents a commitment between families, a reminder that in times of loss, that we will care and give back to them, just as how everyone has cared for us during this difficult time. Every morning, my uncle would arrive with a fresh slaughtered pig from the farm. A whole pig is offered as part of a ritual ceremony every day. Afterwards, every part of the animal is butchered and prepared, ensuring that nothing goes to waste and that everyone gathered is fed. Among the sadness, there were moments of laughter, storytelling, and reconnection. We caught up on each other's lives, and it reminded me that while funerals mean an ending, they also bring people together in a way that no other occasion can. We reconnected with our roots, our families, and our community. Late into the first day of the ceremony, we're finally called for a rice catching ritual, where we'll sit on the floor and the shaman will toss raw rice for us to catch into our shirts that we'll cook and eat later. I'm told the sound of the horn announces that a ceremony is taking place and helps guide the spirit of my dad along a proper path. We make offerings, symbolic gifts for my dad on his journey, making sure he'll have what he needs to transition from this life to the next. Here, the shaman explains that he'll have to transcribe the offerings that we made so my dad can properly receive them. The symbolic paper items are transformed through fire and then delivered to my dad's spirit in the afterlife, alongside a chant and a prayer. In Taoism, the afterlife is often viewed as a continuation of existence, so we will continue to care for mom and dad, even though they are no longer here with us on earth. After barely any sleep, we were abruptly awakened, and as exhausted as I felt, I could only imagine how tired the shamans must have been. They only took turns resting before they returned to their duties. While the rest of us tried to find moments of sleep, their work never truly stopped. As this morning ceremony began, there was a noticeable shift in the atmosphere. Today, it was time for my dad to leave the home for his final time. We bowed over and over again for what seems like an eternity, as the shaman chanted and communicated through his ceremonial sticks, waiting for a sign that Dad's spirit was finally ready to leave the home.
I remember doing the same part of the ceremony for my mom weeks earlier. At that time, I didn't fully understand what we were doing. I didn't know why we kept on bowing or what the ceremony meant until I looked over at my sister and saw tears coming down her face, and I asked her what was happening, and she replied to me that Mom didn't want to leave. She doesn't want to leave yet. Now, as we perform the same ceremony for my dad, it seemed to take much longer before the shaman received the message that he had finally departed. My aunt explained to me that sometimes the shaman may receive a vision of the deceased standing at their doorway looking back at their family, sometimes not realizing that they've passed yet, that they're reluctant to leave behind the people and life that they've loved, and only when they become aware and accept that it's time to go, that they continue onto their journey. So as we continued to bow, I couldn't help but picture my dad standing at the doorway, looking back at us one last time. The ritual made me acknowledge that letting go is not only hard for those being left behind, but perhaps for the ones who are leaving as well. And as I began to understand the meaning behind each ritual, I began to see them differently, that they were not just ceremonies passed down through generations, they were a path through grief. It became a source of healing for my family and I. The sealing of Dad's casket here carries a deep symbolic meaning, more than just a physical closing. It symbolizes protection for my dad's spirit as he continues his journey beyond this world. It's a final act of care, ensuring that his spirit will not be disturbed and can move forward peacefully, guided by the prayers of our shaman and the blessings of our ancestors. We bowed in tears before the shaman as he chanted, and through my tears it felt like a final expression of gratitude for guiding my dad's spirit and also for carrying our family through many days of rituals and prayers. The shaman served as a bridge between the living and the spiritual world. And what moved me the most was seeing the shaman also shed a tear with us. And in that moment, I realized that he was not simply performing a ceremony. He had walked alongside our family through our grief, carrying the weight of the rituals and helping us say goodbye.
I see down here. Later that night, the ceremony continued. This would be the longest night of all. The purpose of this ritual was to cleanse the home and drive away any lingering negative spirits or harmful energy. It was one of the most demanding ceremonies for the shaman. He required the help of several assistants, acting as his support and protection. They stood by his side as they confronted and expelled any unwanted spirits from the home, ensuring a safe path forward for both us and Dad.
This was the most intense part of the entire ceremony. The atmosphere was powerful and overwhelming, unlike anything I had ever experienced. Both of my parents passed away in this home a month and a half apart, and after everything that had happened, it felt somewhat comforting to know that every effort has been made to cleanse the space and bring peace to both the house and our family. Whether symbolic or spiritual, this ritual gave me such a sense of closure and helped me feel that it was finally okay to move forward. The final day of Dad's funeral had arrived. Even now, his journey was not yet complete. A small figure made from leaves was placed before the shaman, symbolically representing Dad, and around its neck were strings, each carrying a meaning I could only begin to understand. And as the shaman chanted and consulted with his ceremonial sticks, he carefully cut the strings one by one. And I was told that many of these rituals, like this one, helps Dad let go of the earthly world. And watching the strings fall one by one, I couldn't help but wonder if they represented the ties that bound my father here, like his worries and responsibilities, attachment, and even his connection to those of us he loved the most. This final ritual seemed to symbolize Dad's spirit, being free to continue his journey and no longer being held back by the world he was leaving behind. It was bittersweet as people began to leave one by one. The house slowly got quieter and I could feel a sense of loneliness settling in, especially without Mom and Dad there. And after days surrounded by family and friends, prayers and support, we were suddenly left in the stillness, just us and the weight of the grief that we'll continue to carry. As we share our last meal, what stayed with me the most wasn't just the rituals, but the people. This was Mom and Dad's village, our village. mà châu à bữa anh tao nhìn nhìn con hiện tại bữa xiên gì à chúng ta theo cái tỏi gì à dù giờ xe miền cái miền tỏi tôi có lô để xe miền mà tỏi mà tiếng mà bữa can có tiếng mà bữa can có mấy chả tiền hay chọn cái giống hết chọn béo những gì đã hiến còn tiền béo à còn tiền béo lắm bây giờ nó tụ chọn béo liu mà quân mà ba tụ trong đó mày chơi to mà chơi mà nản mày tụ thèm mày tụ thèm mày chúa tụ giống cháu mày chơi gì mày thì nhà cái cháu tụ na đi đường miếng thì nhà cái cháu tụ như mà cái tiền bạc kia vừa lồng miếng quân của trong nhà cháu tiền kiếm mua tất cả lồng kia rồi để phải chân em yêu của em mà ban cháu thì ban cháu như mà tiền bây giờ tôi mất tiền bây giờ hết chúa là để nhà nắm tiền cũng vừa lồng cùng họ trong nhà như cháu vừa chủ yếu tài có cùng họ trong nhà như thằng nhân miền của như nhà sáng bữa tiền chủ lồng nhưng mà tiền bây giờ cũng mất tiền nhà lắm cháu à đua bây giờ bukan tỏi bukan lồng hết cùng cháu kita đua yếm gì à đi cháu mà con mà cưới mà quân mà ba mày mà tên mà nản mày tụt thính mày tụt quang mày quả yêu quang mà tụt quang hiện tại thiên mỗi ngày giờ này y năm nghìn trong miền tao xuống gần y năm nghìn như cháu nhưng mà ta thính mày mà tụt cút từ mày em chi còn miền mà cái mà tài tình tao tụt cũng miền cho chết cho bà công bữa giờ tu nàn nhiên bữa phải nói ở tu nàn chẳng nói tất nhiên tại vì chỉ cần không đến giờ tất nhiên tại vì người ta mãi nghĩ chỉ cần tỏi tu không vô tỏi lô tỏi cha cả cá rồi đó thì vô tỏi cha dựng tay câu chân bữa thấy chẳng bữa tỏi ở nước
bữa mẹ cái đau đi chạy vô nhà tài nhá hát buồn trâu bữa giờ cua cho nó cua nó nắng đi nó quạt cho nó cũng bữa quậy lắm quạt ta nó giờ giàu xăm nè yêu thấy nó giờ ta tụi mặn bún mà tỏi cuốn tỏi chúng cội bữa bị chơi tụi ta mà xăm nha chơi giờ má ta hành hăng gì tụi thì như cháu giờ chơi giờ má hăng gì hiểm nhân chỉ cháu giờ má hăng gì mùa tỏi má ta hiểm mùa tỏi gì hiểm con gì con thấy không con chủ xe đó mà bữa giờ chúng mùa tỏi chúng chủ còn coi còn đi bia dàn ta hát buồn trâu với nhé mẹ thế chưa tài tâm nhận tỏ tôi vừa được na na ngã buồn trâu buồn pha như cháu dàn ta con chỉ đủ na ta no chỉ nhà như cháu giờ là con vừa nó tệ quá nhận mua phòng họ vừa đi mong nha này phòng tâm như nhàn cũng đủ na thì con thử bảo con vừa tất cả đồ nó siêu tiền hơi tiền hàng phai vừa chuyển tôi dùng tâm nhận như cháu cháu dùng tâm nhận như cháu từ trên tâm nhận là bữa tôi mặc bữa dùng cháu như nghe chim chỉ là gì bà bữa tôi dùng tâm nhận cháu luôn tiền hơi vừa sao tôi su mà cả em thêm đó cái cuốn tỏi với sáng tại nó bữa tôi dùng tâm nhận cho cuốn tỏi tại nó với rồi em thêm có cuốn phai của chúng em phá tăng dâm dùng kia thang nó cái tài con có miền mùa như cháu thỉnh với cháu giờ cho con thì em bà đua miền mùa thỉnh với giờ y năm nghìn nữa thỉnh miền tâm miền biết xuống gì tâm miền yên chi hẳn túc quảng vừa mùa tỏi mình thỉnh mình đó nản như cháu miền đó nản vừa chủ thỉnh vừa chủ miền mảng thỉnh hay thỉnh khác hay mà nhàn thỉnh khác vừa chủ thỉnh mùa tỏi tập bu miền yên chi cái ta vừa mùa tỏi cái nhựa vậy ta mà chăm nha mà cứ chăm nha mua tỏi mày nói ra đó mày túc quảng mua tỏi hát ta là chủ lo mà cái mà là chủ lo nhận hốt bữa chủ lo mua tỏi tí khó bữa mua tỏi tình nhỉ có khó đôi tập bu miền trên được chế đúng năng nó như cái tài rằng hai con không chăm đào tài là bước bạc chuyện bữa có thể quân tỏi trung quảng gái trung bữa họ nọ thùng ý chẳng sen cho Giêsu chẳng sen tông lầu Giêsu tông tuần quân nhìn ta tao mà phí mà số để chúng nghe đầu con tôi hiu chúng có hiu con thì mà nai ha giờ bị hỏi chị mình bữa nãy mai mà té ở chỗ lỗ bữa tỏi cho tôi biết bữa cả mưa tỏi thế bữa tỏi tôi vốn là ta miền thế nhàn bữa để có một hệ chỗ nếu bữa tỏi chỉ không có bà thì bữa mà nhớ ta chúa cùng họ bữa thì bữa tỏi tâm nghe cha lộ cho liệt tôi nghe cha lộ xuống với nó nghe tổ bữa mưa tỏi tía còn bữa mưa tỏi ở chỗ họ khí tao nắm tao dẫn tay có tan với cái mưa tỏi cha ai yêu bị mưa tỏi ai yêu bị phải chơi bé bị phải chơi tao ở chỗ tế này chú bị mưa tỏi nhưng bây giờ phải chơi này mấy đồ bữa hiu nhưng mà bữa có hiu chia cố gắng tay này như bữa mưa tỏi này mà nhung nằm bữa chủ thế bữa hiu nhung vậy bữa ý ta này mà experience nha bữa nhung vậy có hiu à ý bữa nhung mưa tỏi nhớ tỏi bé đua bé tỏi phải chơi này mai đồng bữa hiu tại châu liêu năm bữa chủ tía còn bữa chủ thiên bữa mưa tỏi hát tao con hãy nhung hòm bữa hát tao cầu hiu tìm bữa chủ con hát chữa bà con tu bữa chủ giáo tụi con tu thì bữa mưa tỏi vậy chú ở tuổi ở chủ mà ở chủ chuột mưa tỏi tụi phải để cháu cái này mới tầm bữa quảng giảng tu tổ bữa hiu tu con hãy nhung tổ tu ai yêu như phải chơi bé phải chơi bữa giờ chủ giáo cho mình bữa giờ chủ con
yêu bây giờ phải chơi làm chấm bền vừa hi tu con chỉ cho chấm tu bây giờ chủ giáo yêu bây giờ chơi sợ chết chết tại làm cho miền quảng cũng không hề chỗ xuống trả lời thế à nếu bữa chủ yếu nếu mai nó ổn định tiền hỏi bây giờ chuyện thêm con miền mưa toán con lao tả yêu cầu yêu phát có hai buổi hi tu hai tao hai trận buồn nó đót lại vừa mà cho hồ mình thèn bây giờ chủ mình thèn khác mà chi nhàn bây giờ chủ thang miền nó tung này sen pun miền tung miền mưa tỏa pun nhàn bướm tế sâu tế bướm sâu nam bướm tu quảng địa điểm tu quảng vừa chủ siêu trên hồ cao tài mà cả hát tao con thèn vừa ní ha no này vừa hi tu miền như chi nhỉ trẻ con bướm sâu na vừa tu nhà tắt tiết là vừa tu nhà lồng liu vừa quen quảng nè gian hoa vừa chúng liu vẫn trẻ vừa chủ siêu trên liu lẽ trình thì vừa miền muốn tập trung hát tao giả quang chủ luôn nó tem vừa con phải chơi quả quang chủ hai vừa cũng tem vừa chủ giả tu khi tu mạng phải ở chủ thì vừa con tâm miền quả cho nên vừa đây điều chia tay điều vừa đi ăn hai con tham con gì bữa nay ai vừa giảm ta của bé vừa giờ vừa đi sản nam mà bé yếm bé phải nhẹ to vừa thu vậy chúng to như vừa chờ mấy tè vừa to thu tạ như vừa tom cha lồng áo về khi mấy bé vừa mấy chuột vừa hiếu lồng hiếu đau mấy tè với áo giả nữa chủ lo chuẩn thêm chả làm giờ bây giờ chúng nghe áo giả nữa chủ chả làm chuẩn y chán hơi tháo tay giờ chúng cố để ai vừa mấy bé cố được qua nên yên như cha hồ giảm con vừa giảm con gì vừa giờ chúng ở chỗ lồng đi chỗ tâm miền lúa bé chỗ te lúa chưa chỗ ba sao có hai gì vừa sẽ chuyện như là giảm hiu y chán này vừa anh ta cố hả cha nó nói thầy yếm tu làm tên tài chú mạng kênh vô phun tỏi được hai cậu hai con tên ta làm rồi trả chế yếm được mà hiếu vô tài làm rồi hai toàn con là vừa nay chú này big family ta tuổi nó big family hang sao con hang về hắn tao đó nạn vừa mà chơi hồ vừa cháu chơi con không phải hai cháu tôi chưa con vừa cháu hai ba mình thêm bia giả lẽ chỉnh vừa nha vừa mình thảo hai cháu hai nhung cháu hai giá hai yên cháu hai bên tia bên cháu hiu vui à cháu cháu đang sớm đông thế nên cháu đang sớm đông khất đam nha giả lẽ chỉnh vừa nha để cháu này em ta phản con vừa hai cháu hăng em sẽ con về vừa sáng mình thảo như chơi hồ cho bây giờ cũng chuyện em nó tụi hắn tải hiu nha cùng bông tại con ham vừa cái cùng bông chén nhà cùng bông vừa sẽ kinh nó bắt giờ hồ nó bắt thịt nó bắt hồi này nếu vướng hai cùng vừa chuyện biển nắng phát khỏe vừa hi tu vừa mà chỉ nhà mà chỉ mà nhà vừa đông nè nó ba nhà nếu vừa dặn tại lẽ chỉ chăm y chuẩn tấm hai con hai nhủ y sẽ quẹt con chiều bữa nay ha điều sen bà con thì bữa nay vừa tiền hỏi giao hình đam vừa hai ông yêu vừa mà này vừa yếm chế này vừa yếm nơi dàn tầm năm là chọn thì vừa là chọn thì vừa trồng tiền như cháu tiền gì vừa miền vừa như cháu vừa tại cháu vừa thì con cái bom vừa sắm khăn thì vừa họ nọ vừa mà tỏ họ nọ sắm khăn thì con của nó vừa để chúng con lại gì vừa mọi đứa con con tài chỉ vừa mới hợp của con bài dạy ta của con vừa nhiều còn hiếu là vừa nhiều còn hiếu vừa tại đó cổ tài hiếu giảm hiếu à em giờ kia là xe đầu tiên chứ hả con giờ sao có mấy quàng mày như ham con hiếu thì trao là thì tại đó người con hiếu nhận tại cầu hiếu người ta cầu hiếu là em phải vừa yếm trên năm vừa xe con mà hiếu là vừa xe hai ba tổng kho tại thầm vừa làm có mà cả ha nó ý với anh ta đúng hay thiện hay nhung ý với anh ta hai thiện hay nhung á cổ tại đúng chán mai
hay không mà ấy vừa chúng ta không vui chúng phải chơi tại vừa con tiểu bản nó con tài vừa mà tệ lộ tôi chủ tiền tên vừa chẳng trên mình lộ chủ tiền nên nhau tôi cho ai vô thế tôi nói vô thì hỏi các bạn như vậy chả làm yam vừa vẫn hâm co lại vừa hai con à hâm con vừa hâm lại vừa con hai con à thì kiểu hai con quần vừa hai con à lại vừa mấy vừa hâm nha vừa mùa tỏi nọ tỏi hâm nha nó có gì nữa lại thì nhưng mà tôi dạy vừa mà nhiều ba vừa chưa phải nhiều vừa thì vì tôi như này dạy vừa thì vừa dùng cơm mà tao như này vừa mà dùng vừa ta thì vừa tham chiến mà nhỏ là chỉ cho vừa như thế mà vừa ta dạy vừa chủ vừa Mang vừa chung phiêu công tác thà tao giải phun vừa tao heo vào tao thầm mẹ chung cũng mẹ heo vào tao chung con vừa chung cái tao mà tin mà sống nhà mẹ đồ rau xì kia cái xì đòi nhiều chung ai chả tin như cháu cho dành xuống rồi nhá sang hàng tuần sang hàng nhá sang với hàng chọn như cháu giờ sẽ in nó thêm cho xuống rồi nhá tao xuống rồi nhá con là mà xuống rồi nhá bảo mày bé như này nhưng mà bé bữa tới bữa tay như này số chứ cái hiền hoàng ha mà nhà bé giáo cái nhà bé cần lì lì thì vì chúng mà tỏi lì lì như này thì cao tôi biết hết to hiểu biết vừa ham vừa tay quyền vừa chúng ta lì lì thì nhưng mà lì lì biết tôi miền sống vì à hay vậy mà cái hay là xin cái xin giả anh nhớ hay rồi tỏi muốn cho con nữa là làm gì bữa tỏi bữa canh như phải chơi như bữa tỏi bữa tôm miên bữa tỏi tao bữa ham vì ham như mà nhớ tụi bụi vương hai tụi giàu như bữa mà nhưng mà tụi lồng thèn cho những con lại con hiểu tụi mà tụi hỏi bữa giờ tại phải tại thèn bữa con bữa đảng như bữa giống như tụi bụi bữa hiếu bữa hai tại thèn cái thèn phát triển như là ta mà ta mình cha sáng rồi mình cha sáng rồi anh nhúng tay bữa tụi nó thèn con Thank you all. I will have me, okay? Tụi miền như này tôi nói phải thấy phải bé cũng chưa thế này thấy được bữa hoa mà muốn bị biến chết mà bữa ta mặc được bữa ta cầu được bữa bé bữa tay này mi cho xuống liền ta cũng phải bữa ta mặc